अगर आज के मॉडर्न फुटबॉल में मैं तुम्हें ये कहूँ कि एक ऐसा प्लेयर का नाम बताओ जो कि मेसी और रोनाल्डो को आउटस्कोर कर सकता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर लेगेसी बट इन टर्म्स ऑफ देयर स्टैट्स, इट इज नन अदर देन अर्लिंग हालैंड. नॉट किलियन एम्बापे, नॉट लमीन यमाल, नॉट आर्दा गुलर, बट इट इज अर्लिंग हालैंड. अर्लिंग हालैंड्स जर्नी इज समथिंग वी डोंट लुक अपॉन, बट अर्लिंग हालैंड जब से खेलना शुरू किए है इन द सीनियर टीम ऑफ ब्रायन, he had been breaking every single record in every team he played till date. आज के डेट में भी अर्लिंग हालैंड रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है. We don't look upon that because Man City squad is fully star stuffed. So without wasting any time, let's get on to the video. You'll see that a few times more. Composure, certainty, self-assurance beyond his years. Erling Braut Haaland was born on 21st July in the year 2000 in the city of Leeds in England. अर्लिंग हालैंड एक फुटबॉलिंग फैमिली से ही आते थे बिकॉज हिज फादर एल्फी हालैंड यूज्ड टू प्ले फॉर लीड्स यूनाइटेड इन द प्रीमियर लीग. अब ये तो हुआ हालैंड का अर्ली लाइफ, लेकिन इसके बाद हालैंड के क्लब करियर पे जाने से पहले कि जब से वो सीनियर टीम में खेलना शुरू करता है उसके एक साल पीछे जाते हैं. 2015-16 के सीजन में हालैंड ब्रायन 2 के टीम से खेल रहे थे विच वॉज ब्रायन्स रिजर्व टीम. ये टीम नॉर्वे के 4th टायर लीग पे खेलती थी एंड 15-16 के सीजन में हालैंड स्कोर्ड 18 गोल्स इन 14 मैचेस. लेकिन इसके बाद एक इंसिडेंट होता है जिसके लिए हालैंड प्रमोट होते हैं टू द फर्स्ट टीम. ब्रायन का ऑफिशियल मैनेजर गॉट लार्सन को सैक कर दिया जाता है इन मई 2016 एंड इसके बाद यूथ एकेडमी के मैनेजर बर्नसन को लाया जाता है एज द हेड कोच ऑफ ब्रायन. बर्नसन न्यू हालैंड्स कैपेबिलिटीज एंड इसीलिए हालैंड ऑटोमेटिकली फर्स्ट टीम में प्रमोट भी होते हैं. लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? हालैंड स्टार्टेड प्लेइंग हिज सीनियर टीम करियर एज अ विंगर एंड नॉट एज अ स्ट्राइकर. लेकिन इसके बाद जब हालैंड को उसके स्ट्राइकर पोजीशन पे भी खिलाया गया, he couldn't break through in his first season, but still उस सीजन में हालैंड ended up playing 16 मैचेस. लेकिन इसके बाद हालैंड को कॉल आता है मोल्ड से. 1 फरवरी 2017 मोल्ड अनाउंसेस हालैंड एज इट्स न्यू साइनिंग एंड उस टाइम पे मोल्ड के मैनेजर थे ओले गुनार सोल्शायर. somehow or the other हालैंड के स्टैट्स with this team started improving a lot and एक साल से ज्यादा हो गया था कि मोल्ड के साथ हालैंड खेल रहे थे. Mold ended up beating its league leaders who were unbeaten in that season with a scoreline of 4-0, जहाँ पे 4 के 4 गोल ही हालैंड ने मारे थे in just 21 minutes. Bro literally did what no one could imagine. And उसी मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओले compared हालैंड with that time लुकाकू. And मोल्ड के साथ ही हालैंड ended up scoring his first UEFA goal भी because मोल्ड was playing the Europa League qualifiers and वहाँ पे हालैंड ended up scoring the goal. हालैंड season was so good that 2018 में हालैंड got the Eliteserien Breakthrough of the Year award also. But what you heard till now was just the trailer, क्योंकि इसके बाद तो हालैंड का करियर टेक ऑफ करने वाला था, क्योंकि हालैंड after this got a call from RB Salzburg who announced on 19th August 2018 कि हालैंड उनके टीम को अगले साल से ज्वाइन करने वाले हैं for a 5-year deal. But when Salzburg offer came in, उनसे पहले लीड्स यूनाइटेड का भी ऑफर आया था जहां पे हालैंड के फादर भी खेलते थे. बट हालैंड एंडेड अप चूजिंग साल्जबर्ग. हालैंड साल्जबर्ग के लिए डेब्यू करते हैं ऑन 17th फरवरी एंड इसके बाद जो होता है दैट यू विल बी शॉक्ड. ऑन 19th जुलाई हालैंड स्कोर्स इट्स फर्स्ट हैट्रिक फॉर साल्जबर्ग एंड इसके बाद अगले 6 कंसेक्यूटिव गेम्स में हालैंड बैक टू बैक स्कोर करते हैं. यूसीएल में साल्जबर्ग एंटर करती है एंड हालैंड इन इट्स फर्स्ट गेम स्कोर्स अ हैट्रिक इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ अगेंस्ट गेंक. अगले 2 मैचेस लिवरपूल एट एनफील्ड एंड उसके बाद नेपोली. हालैंड स्कोर्स अगेंस्ट देम टू. हालैंड का कैलिबर वाज समथिंग व्हिच कैन नॉट जस्ट गो अननोटिस, क्योंकि एट सच एन यंग एज विद सच अ टीम जो कि उतना हाईली रेटेड नहीं है, यू गो ऑन एंड स्कोर बैक टू बैक मैचेस. दिस इज समथिंग दैट एनी फैन विल बी सरप्राइज्ड टू नो. बट आफ्टर स्कोरिंग अगेंस्ट लिवरपूल एंड नेपोली, आफ्ter that hat trick, Haaland became the second player in the history of UCL after
Benzema to score in 3 consecutive games as a teenager. But there was a sad ending to this campaign क्योंकि साल्सबर्ग का लास्ट मैच था अगेंस्ट लिवरपूल जहां पे उनको जीतना था फॉर क्वालिफिकेशन, बट हालैंड couldn't score in that match, but he ended up producing a beast of a season because the figures were amazing. He played 22 games in the 2019-20 season and ended up scoring 29 goals, which was magnificent. But after this beast of a season, Haaland ended up, being a target of many top clubs, including the likes of Manchester United and Juventus as well. लेकिन in the end, Borussia Dortmund ended up signing Haaland, जहाँ पे Haaland join करते हैं Borussia Dortmund को on 19 December 2019 for 20 million euros with a contract of 4.5 years. But इसके बाद जो होता है, that is something that we aren't surprised anymore, but this is crazy shit because Haaland debuts against FC Augsburg, comes on the second half, as a sub, 23 minutes hat trick. He becomes the only player after Aubameyang to score a hat trick on his debut. He becomes the first Bundesliga player, मतलब history of Bundesliga witnessed this for the first time that a player scored 5 goals in 2 opening matches जहाँ पे he played for just 56 minutes. In the whole of January, Haaland played for just 60 minutes and still ended up with the award of Player of the Month. Remember मैंने तुम्हें कहा था कि Salzburg also got eliminated from UCL because they couldn't win their last match. Similarly, Borussia Dortmund was also eliminated by PSG in that same campaign of UCL. So Haaland ended up, getting eliminated twice from UCL, but still ended up scoring beast of a season because the stats are here. Haaland scored 44 goals in 40 matches for both Salzburg and Dortmund included, and this was just the beginning of Haaland's incredible journey. लेकिन इसके बाद शुरू होता है the next season of Bundesliga 2020 to 2021, and इस season में जो आप सुनने वाले हो, that is something that is pure cinema. Dortmund starts the season with a 3-0 win. वहाँ पे भी Haaland scores a brace. Dortmund loses twice against Bayern. In both the matches, Haaland still scores. नवंबर में 5 गोल मारे थे Haaland ने. Wins the Bundesliga Player of the Month. UCL 6 goals, 4 games. Becomes the fastest player to score 15 goals, setting the benchmark of 12 matches. Haaland's impact on Dortmund was so much that this is evident from just this match कि Dortmund के return fixture में जब वो Bayern के साथ खेल रही थी, Haaland scored twice in that match, giving Dortmund a 2-0 lead, but then Haaland got a knock on his leg or shoulder. He went out, gets substituted, Bayern ends up winning the match 4-2. मतलब no Haaland, no goal, no joy. But milestone alert yet again. The 2 goals against Bayern was the 100th goal of Haaland, playing in the senior team, all clubs included, in 146 games. इसके बाद 2021 के DFB पोकल के मैच में Haaland scores a brace, ends up defeating Leipzig 4-1, and this was the first trophy of Haaland with Dortmund, and that season ends up with Haaland scoring 41 goals in all competitions, and he was the top scorer in UCL. इसके बाद next season starts again. न्यू सीजन सेम स्टोरी. 2021-22 का सीजन शुरू होता है. हालैंड गोज ऑन. तुम्हें याद है कि पिछले सीजन में डॉर्टमंड स्टार्टेड द सीजन विद अ 3-0 विन. दिस टाइम हालैंड स्टार्टेड द ईयर विद अ हैट ट्रिक इन द फर्स्ट मैच ऑफ DFB पोकल, एंड इसके बाद the match day 1 of Bundesliga arrives जहाँ पे Haaland scores a brace again and ends up giving 2 assists as well. It looks like कि Haaland ने सब कुछ achieve कर लिया है जो उसको achieve करना था at Dortmund, and he needs some new challenges. But इस season वो Dortmund में ही रुकता है and he ends up facing some injuries as well. Haaland faces a hamstring injury, a hip flexor injury. He stays out of the ground for 2 months. लेकिन फिर भी who can stop Haaland? Because on 27th November, Haaland becomes the youngest player to score 50 goals in the Bundesliga. But time passes very soon. It was time for Haaland to leave Dortmund and step into that team where he would become living legend. 10th May, Borussia Dortmund announces Haaland will be leaving Dortmund for Man City, and this is where the thriller, the actual Haaland journey and the actual Haaland show comes in front of everyone. Man City ends up signing Haaland for 60 million euros. But think of it,
क्या वो चीज़ अभी मैन सिटी के दिमाग में रहेगा? क्योंकि हालैंड इज वर्थ हाउ मच, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, लाइक कोई भी टीम कितना भी पे कर देगी भाई हालैंड के लिए. बट स्टिल Haaland's start to the City journey was not how he would have expected, क्योंकि in his debut for City his team lost 3-1 to Liverpool in the 2022 Community Shield. लेकिन Haaland was Haaland. Who can stop him? लीग डेब्यू करता है बंदा, स्कोर्स ट्वाइस इन हिज डेब्यू मैच अगेंस्ट वेस्ट हैम. 20 दिन भी नहीं हुए थे उसको प्रीमियर लीग में खेले हुए दैट ही वेंट ऑन एंड स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस. 4 days later, he again scored a hat-trick against Nottingham Forest, beating them 6-0. He became the fastest player of the Premier League in the history of Premier League to score 2 hat-tricks. And इसके साथ ही he ends up winning the Premier League Player of the Month award in August. इसके बाद आता है हालैंड का UCL debut for City, where he scored a brace against Sevilla, and इसके बाद he becomes the first player in the UCL to score 25 goals in just 20 games of UCL. मतलब what do you think of Haaland right now? Like he's a beast and he cannot be just stopped, right? इसके बाद भाई कहानी भी बहुत लंबा है, just listen to it. इसके बाद Haaland becomes the first player to score 3 consecutive hat-tricks in 3 home games, जहाँ पे third hat-trick he scored against Manchester United, beating them 6-3. Things become more worse for opponents as on 14th March 2023, Haaland scores 5 goals against RB Leipzig and beats them with a scoreline of 7-0. And इसके बाद on 20th May, Man City wins the Premier League title and Haaland also wins the Premier League title with City on his debut season. But wait, this was not the end of the season till now, क्योंकि इसके बाद भी एक मैच बचा हुआ था. एंड बस 4 दिन बाद Haaland ends up giving a assist to Phil Foden and he equals the record of Thierry Henry, who had the record of most goal contribution in a single 38 game Premier League season, जो कि था 44, and Haaland equals it as well. He ends up winning the Golden Boot of the season, and I don't know what a player can imagine more than this. 3rd June, City defeats United in the FA Cup. Haaland ends up winning his 2nd title, and इसके बाद City goes on to play the UCL final against Inter Milan, जहाँ पे Haaland का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया था, but still City defeats Inter Milan with a 1-0 goal margin, and they end up winning the UCL. Ends up winning the treble. Haaland ends up winning the fucking treble in his debut season just to see his Ballon d'Or getting robbed. मतलब इतना सब सुनने के बाद भी अगर तुम्हें ये लगता है कि Haaland did not deserve the Ballon d'Or या फिर उससे भी ज़्यादा कोई डिजर्विंग था इस सीजन में, there is seriously something wrong with you guys. Trust me on that. But still Haaland ends up winning the UEFA Men's Player of the Year award. लेकिन इसके बाद शुरू होता है next season, and trust me on this, Haaland made Premier League look like Bundesliga, because Bundesliga में as you know and as you remember in this video also I told कि वो हर एक सीजन के फर्स्ट गेम में हैट्रिक मार देता था, ब्रेस मार देता था. विद सिटी ऑल्सो ही डिड द सेम थिंग. 2023-24 का सीजन शुरू हुआ, ही वेंट ऑन, स्कोर्ड अ ब्रेस इन द फर्स्ट गेम अगेन. And this Premier League was literally looking like a Bundesliga now, because scoring goals for Haaland was bread and butter. And इसके बाद Haaland again wins the trophy when City ends up defeating Sevilla in the Super Cup, because Sevilla were the Europa League winners the last year. But after this, record breakers again. Fastest player to score 50 Premier League goals. Most goals by a City player in the FA Cup. But sadly, City lost to Madrid in UCL and they couldn't win the UCL again. But still City ended up winning the Premier League again. So again it was a 2nd Premier League in a row for Haaland. He again wins the Premier League Golden Boot in that season as well. So 2 Premier League Golden Boot, 2 Premier League trophy for Haaland. I mean, what can a player achieve more than this? And इस season में भी Haaland had 27 goals in 31 appearances, but sadly the season ended on a sad note because City ended up losing to United in the FA Cup. And इसके बाद बात करते हैं
इस सीजन की, जहां पे हालैंड on 25th August scored his first hat trick. 22nd September where he equaled Cristiano Ronaldo's record of 100 goal contributions for one club in all competitions in 105 games. Ronaldo had for Madrid, Haaland now got it for City. And right now City is struggling a bit, Haaland is struggling a bit, but trust me on this player knows how to score. This player, you know, knows how to break defense lines like anything. And this is what, you know, we all try to find in an out and out striker. So this was the journey of Erling Haaland. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, do make sure you like the video, you subscribe the channel, do show some support to the channel by commenting down on the comment section कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या you know what editing can be done better. तो ये सब कुछ do let me know in the comments below because I make these videos for you guys only. Do recommend me कि किस प्लेयर के ऊपर अगला वीडियो बनाया जा सकता है. Until then, take care. I will see you guys again. Bye.